Идем на встречу с профессором Узли. Узли. Изли. Она должна научить новому мощному колдунству какой-нибудь. Или еще чего-нибудь интересного. Возможно. Выручай комнату, лучше дайте мне, блин, а. Где вообще искать эту хиромантию? О, дверь. Это дверь. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Да мы ничего не делали, сама открылась. Shall we? After you, Professor. Только после вас. Ну, дайте нам выручай комнату, мать вашу. Ну, пошла загрузка, как будто, блин, локацию меняем. Вырубай комната. What is this place? This is the room of requirement. Вот. It only appears when Вот это нам и надо. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If Вот с этого надо было I'd начинать. only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm Вот here, где ты раньше we should была? take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must Как have мы жили sneaked без past and gone комнатки, ahead. а? Deke, Только надо Professor? опознать. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco? Evanesco to Yeah, vanish certain Evanesco. objects, such as Evanesco. these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Ага, вот она, пуканье. Excellent work. Хера You'll себе. note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Вот это фокус. Where in Merlin's name is that elf? Какой еще эльф? А эльф у вас здесь красивый или как? Goodness. О, My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Ну давай исследуем. Revelio, can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Был бы еще исследовать. Чайку хлебнуть бы. Ладно, я понял вас.
Что-то я переборщил, мне кажется. Тут горка была. А, хотя по ней скататься. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Да что ты? Потонул. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Что это за комната такая? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Забавно. I hope that house elf can find us in here. О, бомжара! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Ты эльф. Wait right there. Deke will come to you. Мудень в полотенце. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Она самая. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then.
What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well Да-да-да. then, the Это нам и room надо. can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Какую комнату? Блин, там большим телевизором, с большим нормальным компом мощным. Что еще там еще может? С кофемашиной и всем остальным. А, не забудь чуть джакузи поставить. Ну нихера себе у нас теперь перестановочка. You've given yourself quite a canvas to work with. Нормально такой у нас. А теперь все I вон look из моей комнаты. forward to seeing what you do with the space. Я сказал вон. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can Excellent, identify excellent. unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Да? Охренеть. Вот я понимаю, все идентифицировал. Молодец. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Что хотели сказать еще, профессор? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Будем, кажется, Now, пользоваться. I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll Давай, давай, teach давай, you. давай, 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 начинай. Опа-на, еще что-то. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Нахер нам Highlands, покупать, у нас it's все есть с much собой. safer and easier to Все purchase найдено, them. все. They can Всё also be collected by подобрано. vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Сколько у нас тут, оказывается, всего? Малый, маленький, маленький, маленький. А почему все маленькие? Кузик прикольный, интересно. Вот это, наверное.
Что еще можно колдовать? Маленьким горшком, маленьким горшком, маленьким горшком, маленьким горшком. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. А нахрена нам столько Presuming, столов? of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. А у нас есть такой. Нахрен нам еще один? Доска для квиддича. Ну ни хера себе тут, оказывается, можно всего ничего наделать. Любую книгу. Да, он смысле чистого золота. Какое страшное колдунство мы здесь научились. О, картины Репина. Вот тут повесим. А вот это надо. Че за убогие пуфики? Где кресло? Да нахер нам такие пуфики. О, статуя с птицей. На входе будет такой ставить. Нет, 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 нет. Вот сюда, вот, да, вот. Вот сюда, вот. Тут. И... И вот тут. Что могу сказать? Украшение, украшение, украшение. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Какие его советы, да? Ладно, будем переслушиваться. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that.
It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of Я requirement переезжаю жить сюда, has все. its own rules. Выселяюсь из своей этой комнатухи. I will be sure И to speak переезжаю with you сюда if I жить. need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another Вали-ка, transfiguration а spell не for use гудлака. in the room. А что за книжку тут можно поставить? У меня нет книжек. У меня нет книжек. Яйцо. Ну давай сделаем вот это. Так, а что тут можно сделать? Чего? Бадьян. Сладкое марево. Ясно. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite Еще одну tasks, сделать. do see me after class. Так, тут нам опознавать нечего. Столик. Что хотела, старая? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. До You лунных can камней acquire it by здесь, как vanishing говорится, до items хвоста. here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Достаточно, ты говоришь? А если мне уже достаточно? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin Как your мы lesson. быстро, а? You can conjure Не отходя more от than кассы сразу раз potions так. and herbology tables. И мы тут. Conjuration can be used to decorate the Уже с space to камнями. your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Для стен? Ну ладно, для стен сейчас еще что-нибудь повесим. О! Коврик. Коврик, 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 коврик. Какой коврик лучше? Я думаю, вот этот. Куда бы постелить? Куда бы постелить? Куда бы постелить? Сюда. Как его развернуть, этот ваш? Хрена себе. Во, вот такой у нас будет стол стоять. Во. Ой, не могу.
Зеркалишко надо. Что еще можно? Что такое? Да, видишь. Цветочные клумбы. Еще зеркало. А что там еще на стену можно повесить? Картина. Фу, блин. С какими-то гоблинами. О, более-менее. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Чё еще учить? Да ты прям кладезь. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Во. Во. Стиль объекта. Вот на стульчике попробуем. Да не картину, а стул. Да ёшкины трешки. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Это как? Где балкон?
might benefit from a bit of ambiance, don't you? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Давай ты на полумрак. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. А можно все посмотреть? Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How Фига did that себе, happen? квартирку The нам room выдали. equips itself to your needs. Служебное It must have помещение sensed that you needed more space to practice spellcasting. для наших темных делишек. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Внутри лучше. I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Of Давай course. зелененький. Зелененький, What sort кстати. of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Что у нас за комнатушки тут? Ну, это понятно. Это, скорее всего, дополнительная комната. Как тут все у нас красиво. Так, эта комната понятно. Там это... тут выход, скорее всего. А тут тогда у нас что? Просто? Это просто? Ну ладно. Астрономическая башня. Так, если уж покидать, то уж покидать по полной. Что там еще? Пойдем к Фигу тогда уж.
Товарищ Фиг. Фиг, 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 фиг. Блин, надо еще было посмотреть свое снаряжение. Ну ладно, потом посмотрю. Думаю, что прикольно, приодеться может. Мы же опознали все наше шматье неопознанное. Rebellion. Интересно, а мы тут можем что-нибудь изменить? Ничего не можем. Печенька. Ладно, глянем. О. Ну вот. Херня. Это и так у нас стоит. Чё? 46, 45, 47. Ух ты, еще и модификатор установлен. Это удачно мы зашли. А тут есть? Засада. 42. О, 45. Древний маг. Это круто. Фу ты. Чё за халат? Это боссный халат. Верните наш плащ. Черный плащ. Сорок 41, 52. Это мандрагоры. У нас нет мандрагоры. Ух, хер с ним. Ну как паладины выглядим почти. А чё? Неплохо. Ладно, оставим. С кем можно поболтать? Кто тут? Слышь, чемодан, а давай мы тебя сейчас заколдуем что-нибудь интересное. Да нифига на тебя не действует, я смотрю. Бессмертный оказался. Кто-то хотел лес поточить. Никто. Эй, зафиг, то есть фиг. Rebellion. Нафиг ты здесь фиг. I was hoping to see you. Давай, болтун. Болтай, болтой. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor.
So much happened while you were away. Eldritch Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban to Нет, meet какой-то не тот Andrew. You костюмчик. went to Надо поменять Azkaban? обратно. Quite an Тот experience, был but круче you see, смотрелся, мне I knew кажется. Richard Jackdaw before he died. So I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a Да student кто его here знает, long какой-то ago. хорек местный. Anyway, Может, he не told me местный, about a может, вообще secret не хорек. cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Какую книгу? Взяли без спросу, телепортировали куда-то. А мы все мощнее и мощнее становимся. Скоро вообще будем The room is called the Map жесть Chamber, by какие the way, жестокие. and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Я что-то не понял. А нет. Так лучше будет. Oh, Peeves. Confringo! На вниз. Отмечено, нет? Показывается, что нет. To think it was beneath us all this time. Поверить не могу. А ты поверь. Иди проверь. А, мы здесь были. Это этот. Комната картографов или каких-то там бандерлогов. This looks promising. Да это же голый экран на полу. Старый рот прикрой. А то еще на экран капнешь. Он тебя раздавит. Map. There's Ты там Hogsmeade. жуткий экран, не повреди нам. And over here, В сапогах по нему ходишь, Forbidden блин. Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Хогвартс. Че ты? If only you were here to see this. Все мы видим, не переживай, старый. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Professor Fig? And Ну, его you, все my называют young просто friend, нафиг. see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear
on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. Как нет? We have Ну, может, waited тебя-то нет this второго, а у long, нас-то и Professor дофига этого Fig. времени. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Взгляни на карту. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Ну, может, встречал. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Ты же знаешь, куда мы идем. Значит, знает и свиньи. В округе. Все свиньи знают. О. Мы же темные повелители, темные. Значит, одежда у нас должна быть какая? Правильно. It's time you learned, Iglesias, the freezing spell. Чё It is an хотела? efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Какой-то мадамы там. Ага. Ага. Ну.
Переместиться. Не, в башню, конечно, мы сразу не пойдем. Иначе видео начнется. А нам этого не надо. У нас мало времени осталось. Так что так, пробежимся по округе, посмотрим, где можно что-нибудь стащить, кого-нибудь прибить. Надо же опробовать новые вещи. То есть я имею в виду новое колдовство. Новое колдунство. И вообще на лавку зайти. Купить что-нибудь. Ну, рецепты там какие-нибудь. Или... Так, мандрагор надо купить, наверное. Раз у нас есть усиление на мандрагору, нам нужны семечки. Чтобы выращивать эту мандрагору. Как вы долго грузите? О, и сразу к нам гости. Здорово, пацаны. What have you done? Так. А, вон там еще кто-то лазит. Я тут здесь беспредельничает. Я не понял. You haven't got a prayer. Coward! You'll pay for that. Let's see you survive that heat. Let that come. Die for that. Give it back. Выброс, как у тебя говорят. Количество херов. Я что, тут не был? Да ладно, как такое возможно? Мне кажется, я везде был. Пойдем посмотрим, здесь по беспределу работает. Бандос! Работают подрывники! Да тут прям вообще одни бандосы походу лазят. Одни бандосы. Who lived here, I wonder? Кто еще жив? Выходи. Волк! Был волк и нет волка.
Какие мы страшно стали. Я уж сам себя начал бояться. Какая пугающая мощь. Все сокрушающее, всех убивающее. Lumos. И где они? Че, под землю зарыли, что ли? Ну и хер с ним. Пора заканчивать. Или кончать с ними. А вот хероватушки вам. Ты какого? Я ему подножку палочкой поставил, он умер. Палочкой в сторону отвел, так на него наступил и сдох. Просто сдох. Ну просто сказочный, как говорится. Ага, я забыл про эту херню. Я ж тут наизучал всякой хиромантии. Теперь могу так телепортироваться. Таямба. Кого-то убили и не забрали. А, это мы убили, и мы не забрали. Понятно. Чё ж. Усё. Всем спасибо, все свободны.